Mais qui j'en pour faire phrase, le wap parler de yon bagay ka fait kounya la. En créole, nous dit map travail, lap manger, yap étudier pour montrer action a fait kounya. En anglais, wap besoin yon sujet, moun ka fait action, plus am, is ou bien are, wap mette verbe principal là et wap mette ing. Par exemple, papam ap fait manger. Fait manger en anglais c'est cook. Les na fait phrase là, na mette ing dans cook. My dad is cooking. My dad is cooking. Isaac is talking on the phone. Isaac is talking on the phone. I am making a TikTok video. I am making a TikTok video. Les wap pose question, wap mette am, is, are avant sujet. Après ça, wap mette reste phrase là. Are you drinking coffee? Are you drinking coffee? Is Fred doing the dishes? Is Fred doing the dishes? Pour faire phrase négative, wap seulement mette not après am, is, are. For example, the kids are not playing basketball. The kids are not playing basketball. Chloe is not studying. Chloe is not studying. Isn't, c'est contraction is not. Aren't, c'est contraction are not. Pas gen contraction pour am not.